හරි. අපි අද කතා කරමු ඩිප්ලෝමා එකට ඔයාලගේ ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් වෙලා තියෙන පළවෙනි ෂෝට් ස්ටෝරි එක විජිතා ෆර්නෑන්ඩෝගේ Circle of Powder. අපි මෙතනදී වීඩියෝ දෙකක් දෙනවා. මේ වීඩියෝ දෙකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු මේ සම්පූර්ණ කතාවේ තියෙන කතාව තේරුම් ගැනීම. ඊළඟට අපි යමු මේක කොහොමද අපිට ආන්සර් එක ලියාගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ විජිතා ෆර්නෑන්ඩෝගේ Circle of Powder කියන ෂෝට් ස්ටෝරි එක. අපි මේක වචනයක් ගානේ තේරුම් කරන්න ලොකු අදහසක් නැහැ. අපි අත්‍යවශ්‍ය ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හරි. අපි පටන් ගමු එහෙනම්. A sudden hiss somewhere behind him started to pull. He stopped sharply in the darkness, his breath coming in broken, except gasps. He shut his eyes, hoping that whoever was pursuing him would not see him there. At his feet was the huge drain that ran through the slum garden where people lived. This was the desert part with the wall on either side, shutting off slumland from the road and the affluence of the world outside. There was a foul smell there from the choked drain, blocked with months of illuminance from the slums. The stench of did not bother him. He was used to it. The smell and the sight of human etc. mixing in the thick foul water, caresses of dead rats. These he did not mind. He had lived with them though all of his 10 years. He was used many things, an old man of the 10 years with the body of a 5-year-old. හරි. අපි මේ Circle of Powder කතා කරනකොට Circle of Powder කියන්නේ ඇත්තටම මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ social reality සම්බන්ධව. හරි. social reality සම්බන්ධ කියන්නේ ඇත්තටම සමාජයේ වෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි මේ Circle of Powder එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. මේකෙදී අපි කතා කරනවා එක්කලා මේ ෂෝට් ස්ටෝරි එක පුරාම මේන් රෝල් එක විදිහට ඉන්නේ මේන් කැරක්ටර් එක විදිහට ඉන්නේ උපුල් කියන කැරක්ටර් එක. උපුල් කියන්නේ අවුරුදු 10ක පුංචි ළමයෙක්. එයා ජීවත් වෙන්නේ ස්ලම් ගාඩන් එකක්. අපි කියනවා මුඩුක්කු ප්‍රදේශයක්. මුඩුක්කුක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මෙතන කියන මේ කතාව වෙන්නේ මේ මුඩුක්කු ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන මේ උපුල්ට මූණ පාන්න වෙන පොඩි අත්දැකීම් කීපයක්. අපි ගත්තොත් මෙතන කියනවා උපුල් මෙන්න මේ දේවල් වලට මූණ පාලා තිනවා කියලා. He had lived with them though all his 10 years. එන්න මේක හුඟක් වටින කොටසක්. හරි. Yes. He was used of many things. An old man of 10 years old. ඒකේ තේරුම තමයි උපුල් හුඟක් යූස් වෙච්ච ළමෙක්. ඒ කියන්නේ එක එක දේවල් වලට උපුල්ව භාවිතා කරලා තියෙනවා. කියනවා child abuse කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා හරියට උපුල් වයසෙන් අවුරුදු 10ක් වුණාට යාගේ පෙනුම හරියට අවුරුදු 15ක ළමෙක්ගේ වගේ. ඒ කියන්නේ යාගෙන් හුඟක් වැඩ අරන් තියෙනවා. child abuse කරලා තියෙනවා. කියන්නේ එයා වැඩ කළා මෙයාගේ ශරීරය හරියට මේ වයසට ගිහින් කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී කියනවා මෙන්න මේ ස්ලම් ගාඩන් එකේ විස්තරයකුත්. මෙතන this was the desert part of with the wall in either side shutting off slumland from the road and affluence of the world outside. There was a foul smell here from the chalk drain blocked with months of effluence from slums.
මේ කියන්නේ ඇත්තටම ස්ලම් ගාඩන් එකේ තත්ත්වය. දැනට ලංකාවේ තියෙන ගොඩාක් ওই කොළඹ පැත්තේ තියෙන මුඩුක්කු මෙහෙම තමයි. ගොඩාක් ඩ්‍රේන් කියන්නේ අපද්‍රව්‍යනේ. මේ අපද්‍රව්‍ය පිරිච්ච කාණු වලින් කුණු ගඳ ගහන ස්ලම් ගාඩන් එක තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ උපුල් කියන අවුරුදු 10ක චූටි ළමයා ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ලම් ගාඩන් එකේ. හරි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්ලම් ගාඩන් එකේ මේ තියෙන දේවල් කියනවා මේ the smell and the sight of human etc mixing the thick fall water caresses of death rats මැරිච්ච මීයන් ඉන්නවා. හරි. මේ සේරම එකතු වෙලා අර ගඳ ගහන වතුරේ හැබැයි එයා ඒ ගැන තැකීමක් කරන්නේ he did not mind. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා මේ ස්ලම් ගාඩන් එකේ තත්ත්වය පෙන්වන එකක්. හරි. at the feet was the huge brain. කියන්නේ හුඟක් අඩියක් විතර පිරුණු මඩ තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි. මෙන්න මේ රෝස පාටින් highlight කරලා තියෙන ස්ලම් ගාඩන් එකක situation එක පෙන්වන පුංචි lines ටිකක්. Suddenly he saw the intruder. Two bright green eyes started up at him from somewhere near his feet. Two luminous spots of color, much like the lamps of those new cars he often watched flying in the road outside. Upul relaxed suddenly, let out a long, relieved breath and smiled down at the cat snuggling against his feet. This was his beloved cat, his Petya, the one thing that really belonged to him. හරි. මේ පැටියා කියන පූස තමයි උපුල්ගේ ඉන්න එකම යාළුවා. එයා අතරම මේ ලෝකේ ආදරය කරන එකම එක්කෙනා තමයි මෙන්න මේ පැටියා කියන පූසා. Bending down to stroke Petya, he almost forget the precious packet of clutch in his right hand. But no, he had to be careful with it. He placed in his shirt pocket, clasping the cat to him alive while high. මේ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රීෂියස් කියන්නේ වටිනා පැකට් එකක් තියෙනවලු එයාගේ අතේ. මොකද්ද මේ වටිනා පැකට් එක කියලා කියන්නේ? ප්‍රීෂියස් පැකට්. මෙන්න මේ වටිනා පැකට් එක මොකද්ද කියලා අපි දැන් හිතන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම තේරෙනවා ඉස්සරහට ගියදී මෙතන මේ කුඩු ගැන තමයි කියන්නේ. හරිද? මේ කුඩු ගැන තමයි කියන්නේ. මේ ළමයින්ව child abuse කරනවා කියන එකට උදාහරණයක්. හරි. Precious packet clutch on his right hand. But no, he had to be careful with it. එයාගේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. He placed in his shirt pocket. හරි. එයාගේ shirt එකේ තියෙන pocket එකට ඒ packet එක දාගත්තා. මේ කුඩු packet එක පරිස්සමට එයාට ගිහින් දෙන එක තමයි මෙයාගේ රාජකාරිය. එතකොට මෙයා drug deliver කරන කෙනෙක්. කියන්නේ ලොකු කියන්නේ මෙයා ඇත්තටම child abuse එකක් තමයි. මෙයා සයන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේ වෙන කෙනෙක්ගේ පෙළඹවීම මත මෙයා කුඩු වෙන කෙනෙක්ට ගිහින් දෙනවා. I love you little one, I love you. Whatever happens to the world outside will be together. Always, always, he murmured, his face hidden in the soft fur, his arm around the plump of little boy. මේ කොටස ගන්න පුළුවන්. එයාගේ පැටියට තියෙන ආදරේ පෙන්වන කොටසක් විදිහට. He did not know where the cat came from. He had found him wandering in the slums. Perhaps he had strayed into the slum garden on a nocturnal prowl, stalking a rat or a bird let loose in a careless moment. He must be a good hunter, Upuldo. Stroking the plumpness, he seems to have got all the food he needed. Upul was not so lucky. He even forgot when he had last eaten. No, that was not true. He had some bread and weak tea at the tea kiosk where he worked during Sirisenam. The owner was kind and sometimes he gave Upul a whole plate of rice with a little grated coconut and bit of dry fish. හරි මෙන්න මේ කොටස අපිට හුඟක් වටින කොටසක්. ඒක අපි කොළ පාටෙන් highlight කරමු. He gave Upul to a
whole plate of rice and grated coconut and bit of dry fish. මෙන්න මේ කොටස. හරිද? හරි. මේ ඡේදෙන් කියන්නේ මේ මුලින්ම කියනවා මෙයාගේ මේ පැටියා කියන පූසා ආවේ කොහෙන්ද කියලා එයා දන්නේ නැහැලු. ඒ වගේම මේ පැටියා කියන පූසා හොඳ දඩයක්කාරයෙක්ලු. මීයෝ කුරුල්ලෝ වගේ සත්තු අල්ලනවලු. හරිද? ඊට පස්සේ උපුල් කියන්නේ උපුල් was not so lucky. එයා වාසනාවන්ත ළමයෙක් නෙවෙයි. හරි. එයාට මතකත් නැහැලු එයා අන්තිමට කෑවේ කවද්ද කියලා. ඉතින් he even forget. මෙතන he even forget when he had last eaten. හරිද? ඊළඟට කියනවා he had some bread and weak tea at the tea. හරිද? මෙයාට පාන් කෑල්ලක් එක්ක weak tea කියන්නේ කහට කෝප්පයක් හම්බ වෙනවලු. ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා ඊළඟ අපේ කැරක්ටර් එක අපේ ඩ්‍රාමා එකේ මේ ෂෝට් ස්ටෝරි එකේ සිරිසේන තමයි අපිට හම්බ වෙන ඊළඟ කැරක්ටර් එක. සිරිසේන කියන්නේ the owner කියන්නේ මෙයා අර ගමේ තියෙන කඩමණ්ඩිය තියෙනවනේ කියන්නේ මේ ස්ලම් ගාඩන් එකේ තියෙන කඩමණ්ඩියේ අයිතිකාරයා. Today though he had not had much to do till night came. එයාට අද වැඩක් නැහැලු till night came. රෑ වෙනතුරු. Then it had been case of waiting at the bus stop, waiting for the man to turn up, the man with the precious kudu and precious kudu. මෙතන තියෙනවා මොනවද මේ මෙයා සෙල් කරන්න කියලා. precious kudu කියන්නේ වටිනා කුඩු. එයාගේ තාත්තට ගිහින් දෙන්න ඔන්න වටිනා කුඩු පාර්සලයක් තියා මිනිහෙක් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉන්නවලු. For his father waiting at the home to wheelchair. අන්න එයාගේ තාත්තා ගැනත් ඔන්න ඊළඟට මෙතන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. තාත්තා. His father. මේ තියෙන්නේ උපුල්ගේ father කියන්නේ wheelchair එකක ඉන්න මිනිහෙක්. කියන්නේ ලෙඩ වෙච්ච මිනිහෙක්. හරි. Upul was getting used to this routine now. First to the bus stop, from there to the school garden on the other side from the town, and another wait in the dark under cover of the large mango tree overlooking the desert playground. හරි. මේ කියන්නේ දැන් මේ මිනිස්සයා මේ කුඩු ගේනකම් උපුල් ඉන්නවලු ලොකු අඹ ගහක් යට කළුවර පැත්තකට වෙලා මේ ස්ලම් ගාඩන් එකේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක දිහා බලාගෙන. Upul hated him, this man who provided the kudu to crippled father. Every cent the old man earned carving those wooden ornaments and coconut shell articles till his fingers were dried and parched. Most of what Upul himself earned helped in the tea kiosk after hour. This man grabbed it all in exchange for the good. හරි. දැන් මෙයාගේ තාත්තගේ රස්සාව ගැනත් පොඩි අයිඩියා එකක් දෙනවා. හරිද? මෙයා කරන්නේ අර මේ carving those wooden ornaments. ඒ කියන්නේ වඩු වැඩ වගේ ඒ වගේ වැඩ තමයි කරන්නේ. carve කරනවා කියන්නේ කැටයම් කරනවා කියන එක. And coconut shell articles. ඒ කියන්නේ අර coconut shell කියන්නේ පොල්ලෙලිනේ. පොල්ලෙලි වලින් කරන එක දේවල්. හරි. ඒව තමයි මෙයාගේ තාත්තා කරන්නේ. මේ කරන හැම දෙයකින්ම ලැබෙන ආදායම මේ තාත්තා වියදම් කරන්නේ කුඩු වලට. තමන්ගේ ළමයාගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් නෙවෙයි කුඩු වලට. උඩින්ම කියනවා Upul hated him. This man who provided the kudu to his crippled father. මේ තාත්තට කුඩු දෙන මිනිස්සයාට මේ උපුල් hate කරනවා කියලා කියනවා. Upul hated the secretary of the old. He was afraid. He knew why he had to hide and meet the man in secret. The police were wise to things that happened in the slum garden. Sometimes they said the police themselves were involved. He knew that the police often came late at night to his neighbor's house. James on අලුත් එක්කෙනෙක් කෙනා James.
Where is James? Uh, James. James had a comely wife and pretty teenage daughter. He never did any work, but there was always money in that household, and he spent money quite openly and lavishly on kudu. He was not afraid of any policeman. මෙතන කියනවා මේ ඔන්න දැන් අර උපුල් කුඩු ගෙනියනවනේ තාත්තට කුඩු ගෙනියද්දී මෙයා චුට්ටක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනලු. හරිද? පරිස්සම් කියන්නේ මෙයා රහසිගතව තමයි මේ තාත්තට කුඩු ගෙනියන්නේ. මොකද වත්තේ හැම වෙලාවෙම ජේමිස්ලා ගෙදරට එන පොලිස් කාර්යය ඉන්නවලු. මෙතන ඊට පස්සේ කියනවා James had a comely wife and a pretty teenage daughter. කියන්නේ ජේම්ස් ඉන්නවා ලස්සන අර කොමලිකා බිරිඳක් සහ ලස්සන දුවෙක්. තරුණ දුවෙක්. He never did any work, but there was always money in that household. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ගෙදර ඕන වෙලාවක සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි ජේම්ස්ට රස්සාවක් නැහැ. හරි. ඒකේ තේරුම තමයි ජේමිස් සල්ලි හොයන්නේ. දැන් මෙන් ලයිට් බ්ලූ වලින් මාක් කරගෙන ඉන්න කැරක්ටර්ස් ජේමිස් සල්ලි හොයන්නේ මොකක් හරි ඉලීගල් වැඩකින්. අපි බලමු. එයා හම්බ කරන හැම සතයක් නිවේදන් කරන්නේ කුඩු මිලදීගෙන ඒව විකුණන්න. එයා කුඩු ව්‍යාපාරිකයෙක්. එතකොට මෙයා කිසි රස්සාවක් කරන්නේත් නැත්තම් මෙයාලා ගෙදර ලස්සන ගෑනු දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා නම් එයා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ? පොලිසියත් හැම වෙලාවෙම මෙයාගේ ගෙදරට යනවා වෙනවලු. එයාගේ දුවයි, එයාගේ නෝනවයි මෙයා විකුණනවා. හරි. එතකොට මෙයාගේ දුවවයි, නෝනවයි විකුණනවා සල්ලි වලට පොලිස් කාර්යයට. ඒක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. But Upul was ඊට පස්සේ මෙතන කියන he was not afraid of any policeman. කිසිම පොලිස් කාර්යයට එයා බය නැහැ. But Upul was afraid. Really afraid. Sirisena, who liked him, had told him what a policeman did to people in those police cells when they were caught smoking pot or breaking the law. හරි. මේ කුඩු ගහලා හරි නීතිය කඩලා හරි අහුනොත් ස්මෝකින් පොට් කියන්නේ මං හිතන්නේ සිගරට් බීලා වගේ දෙයකට වෙන්න ඕනේ. පොලිසිය අල්ලගත්තොත් එහාට වෙන දේවල් ගැන සිරිසේන කියලා තියෙනවා. මෙහෙම ආව අල්ලගත්තොත් මෙහෙම වෙයි කියලා. ඒ දේවල් නිසා ඔපුල්ට ඇත්තටම බය හිතුණලු. Sometimes they just take people they don't like. They don't have break any law. Haven't you heard those screams when you go to the way past the police station? Keep out of their way. හරි. ඔයාට ඇහෙනව නේද පොලිසිය කියන්නේ පොලිස් මේ ඔෆිස් එක ළඟින් යද්දී ඇහෙන සද්ද? මර ලතුණු දෙනේවා. හරි. ඒ නිසා keep out of their way. උන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. සිරිසේන තමයි මේ උපදෙස් දෙන්නේ උපුල්ට. Upul took his warming was very seriously. But what could he do? His father wanted the kudu and he had to get it for him. Otherwise, he really did not know what would happen. He could not think beyond that. Still clutching the cat, Upul felt his pocket. The packet was there, safe. He stepped across the drain gingerly and ran between the shanties toward home. Night sounds were breaking the stillness around him. Dogs growled, cats wheeled, babies wept, women groaned, and there was also terrible sound of desperate things sobbing at the death of beloved son nowhere in the north. There were sounds, endless carols, endless hopeless, and a terrible medley of living. හරි. මෙතන කියනවා උපුල්ගේ මේ ජීවත් වෙන ස්ලම් ගාඩන් එකේ තවත් සිටුේෂන් එකක්. හරිද? දැන් උපුල් අර කුඩු පැකට් එක රැටනේ ගේන්නේ. රැට මේ ගේන කුඩු පැකට් එක අරගෙන අන්න උපුල්
යනකොට මේ ඇහෙන සද්ද ගැන ඔන්න දැන් යාගේ සාක්කුවේ අන්න කුඩු පැකට් එක සේෆ්ම තියෙනවා. He stepped across the drain gingerly and ran between the shanties towards home. ඔන්න දැන් එයා අර කානුව පැනලා එමින් සැරේ යනවා. යනකොට මේ එහාට ඇහෙන සද්ද ගැන තමයි මේ කියන්නේ. Sounds were breaking stillness around him. Dogs growled. බල්ලෝ උරනවා. Cats wailed. දැන් පූසු පුරුපුරු ගාන සද්ද. Babies whimpered. බබාලා අඬනවා. Women groaned. කන කාන්තාවන්ගේ මරලා තෝණි ඇහෙනවා. And there was also the terrible sound dissipating sobbing of the death of beloved son somewhere in the north. තමන්ගේ දරුවා නැති වෙලා කියලා අඬන ගෑනු කෙනෙක්ගේ විලාප දෙන ගෑනු කෙනෙක්ගේ සද්දකුත් ඇහෙනවා උතුරු පැත්තෙන්. There were sounds endless carols. නොනවතින රණ්ඩු වල සද්ද ඇහෙනවා. carols කියන්නේ රණ්ඩුවටනේ. endless අවසානයක් සහ hopeless බලාපොරොත්තුවක් නැති සද්ද terrible medley of living. ජීවන අරගලේ බලාපොරොත්තුවක් නැති අවසානයක් නැති දුක් අඳෝනා ඇහෙනවලු මේ මුඩුක්වල. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ඡේදෙම බලා ගන්න ඒක වටිනවා. His little feet were swift as they flew across the dirt of the fleet on his neighborhood. Water stained in smelly pools. He stepped over those, heard a curse from inside as he stepped on pots and pans. They were clattered against running felt. මේ යාට යනකොට මුණ දෙන්න වෙච්ච අත්දැකීමක් ගැන තමයි කියන්නේ. හරි. Where is it? Did you get it? Give it to me. His father as the set foot in the veranda of his house. හරි. මේ අර ගෙදර වැරන්ඩාව ඉඳන් මෙයාගේ තාත්තා උපුල්ගේ තාත්තා බලන් ඉන්නවා උපුල් කුඩු ගේනකම්. ඔන්න උපුල්ල දැක්ක ගමන් අහනවා කොහෙද ඒක? ඔයාක ගත්තද? මට ඒක දෙන්න. හරි. වැරන්ඩාව ඉඳන් කෑ ගැහුවා. Carefully, Upul put the cat down and took the packet from his pocket and laid it in father's wizened palm. A light came into the old man's desperate eyes and a glow of happiness slowly spread over his features, transforming them into the layer of greed. Upul watched, standing 2 feet from his father's wheelchair and felt a revulsion what seems to block his throat without a foul taste, making him want to retch. He hated his father. හරි. මේ කියන්නේ යාගේ තාත්තා කුඩු බොන විදිහ ගැන. හරි. එමින් සැරේ ඔන්න පුහුසා බිමින් තියලා අර සාක්කුවේ තියෙන කුඩු පැකට් එක අරන් තාත්තාගේ අතට දුන්නා. ඊට පස්සේ තාත්තා හරියට ගිජු ලිහිණියෙක් වගේ අර පැකට් එක කඩලා අතට දාගෙන ඔන්න කුඩු බොනවා. මෙයා වීල් චෙයාර් එකට අඩි 2ක් විතර දුරේ ඉඳන් බලාගෙන හිටියලු. හරි. මෙයාට මෙයාගේ තාත්තා ගැනම අපිරිය හිතුණලු. තාත්තට හේට් කරා කියලා කියනවා. Suddenly his mind went to his mother. She had been gentle-voiced woman. Her bosom was being soft. His face had snuggled in 1,000 times. That was before she started to cough. Later there was no bosom at all, only a flat, emaciated skeleton coughing on the bed, sometimes spitting blood so often as past that bed, averting his eyes. A white, thin hand would stretch out, waving towards him. He had pretended not to see it and run away. Then later there was not even coughing, but dreadful hissing sound from the bed day after day, till one day everything was still. හරි. මෙතන කියන්නේ මෙයාගේ අම්මා ගැන. හරි. මෙන්න එනවා අපිට අලුත් කැරක්ටර් එක යාගේ අම්මා. මෙයාගේ අම්මා ජෙන්ටල් වොයිස් වුමන්. හරිද? එයා කාරුණික වචන තියෙන අම්මා කෙනෙක්. අම්මා තාත්තාගේ දරුණු නැහැ. පුල්ට හුඟක් ආදරේ. හරි. මේ කියනවා පුල්ගේ මූණ දවස් වාරයක් විතර හිඹිනවලු. හරිද? That was before she started to cough. එයා කහින්න කලින්
උපුල්ට පුදුම ආදරෙන් හිටියලු මූණයි පෙම්බ හරි ආදරෙන් හිටියලු. හැබැයි මෙයා කැස් කහින්න ගත්තට පස්සේ මේ සේරම වෙනස් වුණාලු. දවසක මෙයා කහිනකොට මෙයාගේ කැස්ස අම්මා කහිනකොට අම්මයි කටින් ලේත් එනවලු. නහයෙන් ලේ එනවලු. ඒ කියන්නේ මෙයාට ටියුබර්කියුලොසිස් ෂෙයා රෝගය හැදිලා තියෙන අම්මට. ටියුබර්කියුලොසිස් හැදිලා තියෙන අම්මට. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් තව සෝෂල් රියැලිටි එකක් මොකද්ද? ස්ලම් ගාඩන් වල බහුලව තියෙනවා ටියුබර්කියුලොසිස්. කියන්නේ එක එක ඩිසීස් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ අම්මා ඔන්න දැන් ඇඳක වැතිරලා හැමදාම කැහ ඉන්නවා. උපුල්ට මේක බලාගෙන ඉන්න බැරි තැන මෙයා යනවලු. හරි. දවසෙන් දවස අම්මගේ ඇඳෙන් ඇහෙන ඉච්චර සුබවාදී ශබ්ද නෙවෙයිලු. හරිද? එන්න මේ ශබ්ද අඩු වෙලා till one day everything was still. එක දවසක් වෙද්දී මේ සියල්ලම නතර වෙලා. කියන්නේ අම්මා මැරිලා. Strange, he had no feeling about her. Today was not the past, not even past when he could snuggle against her so warm, so soft and so female. Today was today, with its own problems. Suddenly he sniffed. He could almost the smell of his mother from somewhere. හරි මෙයාගේ අම්මා ගැන එයාට මේ හිතුණු දේවල්. I must never leave you, father. Never, because you be no one that bring you your packet of kudu. However much I hate you and hate the whole routine, I must not leave you. How can I? When I know what is like a tin, take a pinch of it. Pinch කියන්නේ පොඩි සල්පයක්. අපි රවුන්ඩ්ස් එකක් වගේ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ pinch of it. Careless of lovingly place in the folds of a piece of paper and inhale it deep. අර කොලයකට දාලා ඒක inhale it deep. ගැඹුරින් inhale කරනවා. ගැඹුරින් ආග්‍රහණය කරනවා. Deep into my soul. ඒක නිකන් හරියට මගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරනවා වගේ. So deep that the world exploded in your face beyond a beautiful place with a gentle sun, stars and light, a lovely golden world with no cares, no rumbling stomach, a word, love and gentle rain. I know what it is, father, I know. හරි. අම්මගේ මරණයෙන් පස්සේ උපුල්ට එයාගේ කියලා දෙයක් නැති වුණා. එයාට ඉන්නේ එයාගේ පැටියා විතරනේ. හරිද? එයාත් යනවා දවසට දඩේමේ. එතකොට මට කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න දවසක තාත්තට දීපු කුඩු වලින් සුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා දැක්කලු. මෙයා දැකලා තියෙනවා දැන් තාත්තා කොහොමද කුඩු දුන්නේ කියලා. හරි. පොඩි කොලයකට ඔන්න මෙයාත් කුඩු ටිකක් අරන් ගැඹුරින් ආග්‍රහණය කරලා බැලුවලු මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔක ආග්‍රහණය කරාට පස්සේ මෙන්න මෙයාට පේනවා කුඩු විව්වට පස්සේ මිනිස්සෙක්ට වෙන දේ. So deep that the world explode in your face and beyond the beautiful place with a gentle sun. ලස්සනට ඉර පහලා දෙන ලස්සන ලෝකයකට මෙයා ඇදිලා ගියාලු. හරිද? Stars and light, a lovely golden world. හරිද? ලස්සන ලෝකයකට මෙයා ඇදිලා ගියාලු. Gentle rain. ලස්සන පුංචි මේ අර පොද වැස්සක් වහින ලෝකයකට ඇදිලා ගියාලු. I know what it is, father, I know. එතකොට මෙයාට අර තව කියනවා මේ no cares, no rumbling stomach. කියන්නේ මෙයාට බඩගින්න දැනෙන්නේ නැහැ. හරි? මෙයාට කාගේවත් දැන් ආදරයක් නැහැ. අර විඳින ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා. කුඩු ගැහුවට පස්සේ මිනිස්සුන්ට මනෝ විකාර පේන විදිහ. හරි? එයාට කියනවා මට තේරෙනවා තාත්තේ අයියෝ මේක පානය කරන්න. මම දන්නවා. He had gone into the lovely place as often his dad, not for 2 months, and his community workers had come. They were all from the rich world outside the slum, speaking English with shoes and their feet. The lady who comes to house a kind face. She smiled at him but spoke very strangely to his father. Hi. ඔහොම මාස දෙකක් යද්දි කුඩු වලට ඇඩික්ට් වුණා. කුඩු වලට ඇඩික්ට් වුණාට පස්සේ ඔන්න උපුල්ට තේරෙනවා දැන් කියන්නේ එයාට තේරෙනවා මේ ස්ලම් ගාඩන් එකට එහා තියෙන ධනවත් ලෝකෙන් ඔන්න කාන්තාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්ලම් ගාඩන් එකට. Speaking in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන සපත්තු දාන
ඔන්න ලේඩි කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාගේ තාත්තත් එක්ක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ උපුල් එක්කත් හරි ලස්සනට කතා කරනවා. හරි. And then they took him away. This was another world of people who were going to cure him and make him a good citizen. There were many others from were addicts, but he was curiosity. හරි. මේ කියන්නේ ඔන්න දැන් උපුල් කුඩු වලට ඇඩික්ට් වෙච්ච ළමයෙක්නේ. ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් වලින්. පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් උපුල් අරන් ගිහින් පුනරුත්ථාපනය කරන්න. හරිද? මෙයා කියනවා ඔන්න අලුත් ලෝකයක ආරම්භය මම දැන් දකින්නයි යන්නේ කියලා. So young. Only 10 years old, the bearded doctor had said, lifting his eyelids and looking deep into his eyes. ඔන්න දැන් අහන තරුණයා අවුරුදු 10යි නේද කියලා අන්න රැවුල වාගත්ත ඩොක්ටර් කෙනෙක් අහනවා. There was food there. All 3 meals. They made him bath every day. Bath every day and wear fresh clothes. හරි. ඔන්න දැන් මෙහෙදි මෙයාට වේල් තුනම කන්න හම්බ වෙනවා. මෙයාට හොඳට රැක බලා ගන්නවා. මෙයා හොඳට නාවනවා. මාරියා. ඔන්න අපිට එනවා අලුත් චරිතය. Maria, the young girl with golden hair and blue eyes, was his special friend. He knew she came from another land. She was so different, so keen on getting him on the others cured. Someone the doctor laughed and told each other that she could now fill her project book quickly and get back to England. But he liked her. She had a soft voice, though often could not understand what she said. ඔන්න එංගලන්තෙන් ආපු මේ මාරියා කියන පුංචි young girl ඇවිල්ලා තියෙන රිසර්ච් එකකට. එයාගේ යුනිවර්සිටි එකේ රිසර්ච් එකකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් කොහොමද රීහැබිලිටේට් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ගැන රිසර්ච් එකකට ආපු කෙනෙක්. මේ මාරියා මොනේ දැන් පුල්ට හොඳටම අර ක්ලෝස් වෙලා කතා බහ කර කර ඉඳලා ඔන්න මෙයාට අහපව් එංගලන්තයට යන්න වෙනවා. හරිද? උපුල් කියනවා she was so different, so keen and getting him and others cured. Sometimes the doctor laughed and told each other that she could now fill her project book quickly and get back to England. But he liked her. හරි. මේ කියන්නේ ඔන්න ඩොක්ටර් hina වෙනවලු සමහර වෙලාවට. මෙයා ටක් ගාලා අර අගේ ප්‍රොජෙක්ට් බුක් එක පුරවගෙන ඔන්න ආපහු ගියා කියලා. හරිද? දැන් මේ උපුල්ලව ගෙනත් දාලා රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් එකට මාරියා කරලා තියෙන්නේ ඉක්මනට එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් බුක් එක පුරවගෙන එයා ගිහින් එයාගේ රටට. ඇත්තටම මේ මාරියා උපුල්ලට පෙන්නලා තින්නේ ඇත්ත ආදරයක් නෙවෙයි. එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරියට කරගන්න ඕන නිසා එයා ඉන්න ව්‍යාජ ආදරයක් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. She gave him new clothes, picked lice from his head and cut the swamp his hair. She even gave him some sweet-smelling soap. When he rubbed the cake of soap but the bucket of water swished off his satisfied little body, he felt that he had gone to some other world. Perhaps he had died and been born again. මේ කියනවා මේ කවුද අපේ මාරියා ඔන්න දැන් උපුල්ට දීලා තියෙනවා මොනවද ලස්සන සුවඳ ගන්න සබන් කැටයක් දීලා දැන් මෙයා හොඳට නාවල කරලා ඉතින් මෙයාට සුවඳට ඔන්න දැන් ඉන්නවා. හරිද? මේ කියන්නේ ඒ විස්තරය. There was so many of them. 22 years old Nirmal ඔන්න තව එකක් වෙනවා Nirmal had been desperate addict. Once he had gone to family planning clinic and had himself vasectomized to collect the 500 rupees incentive payment. He had lied about his age. He could do that. He was so emaciated and raw. His skin dried, his eyes sunken. He looked an old man 60 will look too.
හරි. ඔන්න දැන් කියනවා මෙයාගේ මේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට ආපු තවත් එක මිනිස්සෙක් ගැන. එයාගේ නම තමයි නිර්මාල්. නිර්මාල් කියන්නේ අවුරුදු 22ක කෙනෙක්. අවුරුදු 22 කෙනෙක් වුණාට හරියට නිකන් එයා පෙන්නේ අවුරුදු 60ක මිනිස්සෙක් වගේ. He looked an old man of 60. හරිද? එයා රුපියල් 500ක් එකතු කරනවලු හැමදාම කුඩු ගන්න. හරිද? මේ කුඩු වලට රුපියල් 500ක් ගන්නවා. කුඩු හැමදාම රුපියල් 500 එකතු කරන කුඩු ගහලා ඔන්න දැන් මෙයත් ඇවිල්ලා තියෙනවා rehabilitation center එකට. Nirmal was kind to Paul. Often his meal, a surreptitious hand would pass him bit of meat or an extra piece of fruit. හරිද? ඔන්න දැන් උපුල්ට මෙයා හරි හිතවත්. හරිද? මම කෑම හැම දෙද්දි ඔන්න උපුල්ට පොඩි මාස් කෑල්ලක් අද extra piece of fruit පළතුරු කෑල්ලක් වැඩිපුර ඔන්න දෙනවා. Poor Nima. He had been schooled, passed exams, and worked as room boy in a big tourist hotel where a passing tourist of indulged him with. That was the beginning. And now what? ඔන්න දැන් එයා හොඳට භාගයෙන් පාස් වෙලා ඔන්න එයා ගියාලු සල්ලි නැති නිසා හෝටල් එක රූම් බෝයි කෙනෙක් විදියට. මේ නිමල් ගැන කතාවක් තමයි කියන්නේ. නිමල් ගැන නිර්මාල් නෙමෙයි නිමල්. නිමල් ගැන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. නිමල් ඔන්න කියන්නේ හොඳට එක්සෑම් පාස් වෙලා යන දැන් මෙයා මම හිතන්නේ අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට ගියා රූම් බෝයි කෙනෙක් විදිහට. ඔන්න මෙයා ඉන්නකොට දවසක් මෙයාගේ රූම් එකට ආවලු ටුවරිස්ට් කෙනෙක්. හරිද? ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ආවට පස්සේ මොකද වුනේ? My people won't even come to see me. They have had enough of me. I hate them. He once told to Upul, but his lips had trembled and his eyes filled when he said, I think he loves them. Upul, though, to himself. The temple where the cure was being held was deep in the countryside. A sprawling temple set in vast coconut plantation. The land seemed endless to Upul. In the mornings, the sun people above the coconut treetops. In the evening, it went to the flamingo ferry. The days were enchanted, even with the medication and the misery of drugs. Paul had never been anywhere like this. He had time to look around the breathe deep of clean fresh air. Here there were no 50 drains blocked with human excrement, no glowing half-starved animals, no ruffians of threaten him, and most of all no crippled father in a wheelchair ordering him to terrible tries with a drug peddler. හරිද? මේ කියන්නේ දැන් අර නිමල්ගේ කතාවේදී නිමල් එක ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ආවලු. ඔය ටුවරිස්ට් දවසක් ඔන්න නිමල්ට නිකන් මේ පුරුදු කරාලු කුඩු වලට. ඔන්න දැන් පස්සේ රුපියල් 500 දීලා නිමල් හැමදාම කුඩු භාවිතා කරන්න බැහි වුණාලු. මේ කියන්නේ ටෙම්පල් වෙයා එතනින් පටන් ගන්න ෂේඩින් කියන්නේ මෙයා මේ ඉන්න පරිසරය ගැන කියන්නේ මෙයා රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් එක ගැන වර්ණනාවක් වගේ එකක්. මේ රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් එක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හරිද? එතන අර ස්ලම් ගාඩන් එක වගේ නෙමෙයි කුඩුකාරයෝ නෑ. මෙතන හරි සුවඳ යා එකක් තියෙන. අර වගේ මිනිස්සු අපද්‍රව්‍ය වලින් ජරා වෙච්ච කාණු නෑ. සත්තුන්ගේ මලකුණු නෑ. හරි සුවඳට ෆ්‍රෙෂ් එයා එයාට ඉන්හේල් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Hari, where the hell have you been all these days? Had to pay extra to get the kudu here. All this nonsense, taking you away. This rich woman have nothing to do. Go. Don't wait here all day. Go now. He had gone. They waited from the bus stop, walked to the schoolyard, looked the animal face of the man he hated even more, his father, come back with the packet of his father waited, a greeted animal to tie a wheelchair. That day something happened to change his whole life. That was the day he found his cat with a gentle meow and a soft body. Gentle meow. කියන්නේ හරි මේ කියන්නේ ඔන්න දැන්
රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් එකේ හැමදාම ඉන්න බෑ කියලා ඔන්න මෙයා වැව්වලු. හරිද? මේ ඒ නිසා දැන් ඔන්න අහපව් ඔන්න මෙයා ආවලු අර බස් ස්ටොප් එකට. අන්න දැන් මෙයා ආපහු සුපුරුදු රාජකාරිය පටන් අරන් තියෙන්නේ තාත්තට කුඩු ඩිලිවර් කරන රස්සාව. හරිද? ඒකට දැන් මේ කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් වල තියෙන දුර්වලතා. ලංකාවේ රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් වල තියෙන දුර්වලතා තමයි උතරයි කියන්නේ. කියන්නේ ඇත්තටම එතන රීහැබිලිටේට් කරනවා. හැබිලිටේට් කළා ආපහු උදාහරණයක් අර හිටපු තැනටමයි. ඉතින් මේ මිනිස්සු ආපහු අර පරණ රස්සාව කරනවා. හරිද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ආයිත් ඔන්න තාත්තට කුඩු ගෙන යනකම් අර බස් ස්ටොප් එකේ හිටියා. හරිද? අර මනුස්සයා ඔන්න ආයිත් තාත්තට කුඩු ගෙනත් දුන්නා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. He hugged the cat closer as he lay on a mat on the bare floor of the one room in their slum. He listened to his father rambling on and on. The effects on the kudu were dying. That night he dreamed. His father rose from his wheelchair and walked toward him. He bent his face to his, and his eyes became bigger and bigger till there were two huge balls of fire. හරිද? මේ රෑ දැකපු හීනයක් මම හිතන්නේ. The night or dreamed. ඔව්. මේ රෑ දැකපු හීනයක්. හරිද? තාත්තා යා ගාවට යනකොට නිකන් අර ඇස් දෙකෙන් අර ලොකු වෙලා නිකන් ලොකු බෝල දෙයක් වගේ පෙනුනලු. Upul got up, panting, nothing to happen. The cat lay close to him. His father slept. His sitting, lolling his useless legs inside his hand still. Pull had gazed at the tired face. See the skimpy grey wisp on his head and sweating body and felt a moment's pity. Poor father, he said to himself, going back to his mat and warmth of his cat. Next morning, he listened to the sounds of his father spitting and coughing, grumbling about his sleeping late. Opal ran to the kiosk, bought him bread and tea. හරි ඔන්න දැන් මෙයා ආයිත් අර කඩමණ්ඩියට ගියාලු මෙයාට පානුයි තේකුයි ගන්න. මේ තාත්තා ගැන මෙයාට ඊයේ රෑ දැකපු හීනෙන් පස්සේ මෙයාට හිතුණ දේවල් තමයි මේ මෙන්න මේ ඡේදයෙන් කියන්නේ. හරි ඊළඟ උදේ ඇහැරියට පස්සේ තාත්තගේ අර කැස්සයි අර කෑ ගහන සද්දයි ඔක්කොම ඇහුණලු. ඇහුණාට පස්සේ මෙන්න මෙයා ගියාලු කඩේට තේ එකක් අරන් පාන් කෑල්ලක් කන්න. The confession of the night before had gone. This was a new day. A new day meant a new night. A new night, another tryst. All day he ran errands of Sirisena, fetching water, boiling it, making tea, washing cups, serving customers. He could have worked wingly on and on. He so wanted day to last night would not come. හරි මට අප පරණ ජොබ් එකම කරන්න වුණාලු. Inexorability if it came. A pall of darkness lay on stained hand. Other sounds took the place of hustle of bustle of the day. The man of the wheelchair waited. His son looked at him, stretched his hand out for the money, and ran out the house of cat slept. The man gritted his teeth. He said he could feed the son's head. See the loathing in his eyes. He wanted to trickle out of him. See the blood spurt of wounds he had inflicted of him. Near him groaned, and perhaps he died. Looks of his hand, they were emaciated, but they had strength. All the years of shaping wood, carving it, and have stiff hand good shape. They were strong of lithe, and occasionally he had snapped a piece of wood, and this same hand, he looked them now, he eyes stroking them, and evil taking his mind. හරිද? හරි මේ කියන්නේ ඔන්න දැන් උපුල් ගෙදර එනකොට මෙයා දැක්කලු ලේ තියෙනවා. මෙයා හිතුවා මම තාත්තා මැරිලාද දන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න බලද්දි තාත්තා ඉන්නවලු එයාගේ වඩු වැඩ කරන තැනට වෙලා. Suddenly his hand relaxed the felt and his lap.
Then he saw the cat fast asleep close to his chair. In the sleep was something sensuous about the cat. By the he lay curled and still, his even breathing lifting a soft fur in endless rhythm. හරි. තාත්තා ඔන්න දැන් සික් එක හැදිලා. තාත්තට කුඩු නැතුව දැන් සික් එක හැදිලා තියෙන්නේ. තාත්තා කරලා තියෙන වැඩේ පූසා හුවම පූසාව පොළොවේ ගහලා මරලා. වගේ එකක් තමයි මේ කියන්නේ. ඔන්න දැන් kind මරලා නැහැ තාම. තාම එයා endless rhythm එකකට හුස්ම ගනිමින් ඉන්නේ. හරිද? The man was not the bus stop. Upul walked in the schoolyard. He was not there either. Upul waiting walked back the bus stop and against him. Where in the world were you? You wretch. You little wretch. I have been waiting so long, walking back the forth. I though you were not never coming. The man grunted, coming out of the behind. Where is the money? Give me the money. He counted money in his palm and Upul took the packet of sounded back to the main road. He did not run. It would be if someone saw him running, a police a man especially. He would chase him and then you know what would happen. Vivid memories and citizen had told him flashly easily across his mind. Had make you know. රොපුල් රීහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් එකට ගිය කාලේ කුඩු ගෙනියන්න කවුරුත් නැහැනේ. ඒ කාලෙදි මේ කුඩු විකුණන්න එන මිනිස්සයා ඇහුවලු "තමස කොහෙද ගියේ?" මම හිතුවේ තමසයා එන එකක් නැහැ කියලා. ඔන්න මගේ සල්ලි දෙන්න කියලා සල්ලි එල්ලගෙන ඔන්න අහපව් උපුල්ගේ ඇතේ කුඩු පැකට් එකක් තියලා ගියා. උපුල් දැන් හිතනවා මෙයා දිව්වේ නැහැලු. මොකද කවුරු හරි දැක්කොත් එයා දුවනවා සැක හිතයි කියලා. විශේෂයෙන් පොලිසියෙන් දැක්කොත් මෙයා මේ මොනවා හරි අරන් දුවනවා අනිවාර්යෙන් මෙයා සැක හිතනවා කියලා. He crossed the drain in darkness and walked past Jamie's house. Today there was a laugh from inside. Jamie's was an excited, happy mood. Upul passed himself against the wall and waited till his guest had left. As he stepped into the veranda, he could see his father in wheelchair, his lady in lounging unusual postage of sleep. Suddenly Upul's foot struck against some of soft. Bending down, he saw the cat. It was dead. The animal's scream came from somewhere deep within their heart. Must have weakened the old man. He stretched the hand out and the pocket. His face lit up with of inhuman light. As if by a magnet, Upul's eyes were drawn in the hands that stretched toward him. Those hands, they were taut, wiry, and strong. Such a contrast of the rest of his useless body. Upul was mean-struck and hands, the claw-like fingers now clutching at the air. Now clenched, now open fingers, and he strength to kill. Upul strayed from two hands to දැන් මේ කියන්නේ අර මට කලින් වැරදුනා කලින් පාර උපුල්ගේ තාත්තා මේ පූසා මරලා තිබ්බේ නැහැ. හරිද? උපුල්ගේ තාත්තා පූසා මරලා තිබ්බේ නැහැ. ඔන්න දැන් උපුල් තාත්තගෙන් සල්ලි එල්ලගෙන යන්න හදද්දි පූසා තාත්තා ගාව නිදාගෙන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. අර endless rhythm කියන්නේ නොනවතින rhythm එකකට එන හුස්ම ගන්නමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඔහොම නිදාගෙන ඉද්දි ඔන්න දැන් උපුල් කුඩු අරන් ආවනේ. කුඩු අරන් ආවට පස්සේ එකපාරනකොට උපුල්ගේ පය පැටලුණාලු. හැරිලා බලද්දි ඒ උපුල්ගේ පූසා. හරිද? Bending down, he saw the cat. It was died. ඔන්න පූසා මැරිලා. හරිද? තාත්තා සික් එක ඇදලා ඔන්න පූසාව මරලා. උපුල් කරපු වැඩේ උපුල්ට කේන්ති ගිහින් තාත්තා මරන්න තරම් කේන්තියක් ආවලු. හැබැයි උපුල් කරන වැඩේ මෙතෙන් but no, that was not he did. He stood where those hands could not touch him, a tear of frustration and a girl's sins loss flowed within his cheeks. He took the packet of powder from his pocket and opened it, poured its contents to the sand at his feet. Some was sprinkled in the dead cat. He did not even hear his father scream, and he hugged the still warm body of his friend and vanished into the night. මෙයා කළා තියෙන්නේ ඔන්න තාත්තා දැන් මෙයා පූසා මරලානේ පූසා මරපු නිසා තාත්තත් එක්ක කේන්තියෙන් ඉන්නේ ඒ නිසා මෙයා ගිහින්
තාත්තා ඉස්සරහම අර කුඩු පැකට් එක කඩලා තාත්තට පේනවා විසික් කරලා දැම්මලු. වැලි වලට විසික් කරලා දාලා එයා අර එයාගේ මැරිච්ච පූසවත් අරගෙන යන්න ගියාලු. ඕක තමයි Circle of Powder කතාව. හරිද? Circle of Powder කතාව අපිට උඩින් කියාගෙන යන්න පුළුවන් කොටස. හරි. හරි. එතකොට Circle of Powder කතාව පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න එන විදිහ ගැන කතා කරන්න. අපි ඒක තව වීඩියෝ එකකින් කියන්නේ ඊළඟට දාන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොනවද Circle of Powder වලින් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න සහ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕගොල්ලෝ මොනවද ගන්න ඕනේ lines වගේ ඒවා අපි එතකොට කතා කරමු. එහෙනම් thank you හැමෝටම මේකට සම්බන්ධ වුණාට.